Okay, sir. Fine. All right, students. So we'll continue. So let me share my screen. So once again, good morning to one and all. So anyway, see you can draw inspiration, from most of your friends, from your senior friends and all. So competitive exams when they never have the mindset that everything is very tough. Things are at ease. The problem is how much practice we put in, and நம்மளோட strategic approach மட்டும்தான், that is what is going to decide of how we are going to ace the competitive exam. So definitely, if you are going to plan out for a strategic approach, so you can ace the competitive exams. Nothing is difficult. So on that note, we will start our session today. Let me share the screen. So screen வந்து clear-ஆ உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்க. So let me share it. ஒரு Chrome tab வந்து நான் ஷேர் பண்றேன். சொல்லுங்க if you're able to see it. எல்லாராலையும் பார்க்க முடியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So நம்ம last classல வந்து we learned about thermodynamics. So thermodynamics almost cover பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Let me just check if any topic is left. So heat engines அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Okay. Yes. So we have finished thermodynamics in the last class. The same notes have also been updated. So okay. So today what we will do is we will see the questions for thermodynamics. சரிங்களா? So questions solve பண்ணலாம். Last class we saw just few questions. இன்னைக்கு வந்து சில all other models also we will cover, and then we will proceed further. So இங்க பாத்தீங்கன்னா we'll just try to do this question today. So question go through பண்ணுங்க. Just try to understand what is the given parameter. So I'll read the question. So படிக்கிறேன். The resistance of a platinum resistance thermometer when dipped in a triple point cell is found to be 11 ohms. So இங்க வந்து resistance கொடுத்திருக்காங்க. When it is dipped in a bath, the resistance is found to be 28.887 ohms ன்னு சொல்றாங்க. On the platinum scale, the temperature of the bath in centigrade must be. Okay, so in centigrade, they're asking you. So it's an application of thermodynamics, as well as you have the resistance concept. So electricity. So இதை ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ என்ன அப்ரோச் வந்து நீங்கள் எடுப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க. ஸோ ட்ரை டு ரைட் டவுன் வாட் ஆர் த கிவன் வேல்யூஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புக் வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே ஒரு புக் வச்சுட்டு ட்ரை டு ரைட் டவுன் வாட் ஆர் த கிவன் பேராமீட்டர்ஸ். இங்கே என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல யூ கேன் ட்ரை சால்விங் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐல் கிவ் யூ ஜஸ்ட் 2 minutes. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. தென் ஐ வில் டெல் யூ வாட் நீட்ஸ் டு பி டன். சரிங்களா? Take 1 or 2 minutes time. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து எதோட லிங்க் பண்ணுறாங்க, டெம்பரேச்சரோட லிங்க் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ தேர் ட்ரைங் டு ரிலேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வித் டெம்பரேச்சர். ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து ரீகால் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ யூஸ்வலி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு கான்செப்ட் தான், வேர் இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் of a corresponding metal, how can you express it? Linear coefficient நம்ம பார்த்திருக்கோம், alpha. So same formula தான் we are going to use here also with a small change. So நம்ம resistance வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். So resistance,
final the resistance is equal to initial resistance times 1 plus alpha delta t. So அந்த ஒரு formula use பண்ண போறோம். So that is the approach இங்க. So யாருக்காவது கிடைச்சதுங்களா? Is anybody is able to get the answer for the same? Let me try writing it. So you can see here they have given you this is one value and this is one more value. I'm annotating there itself. Okay, so I'll give you the formula also. I will write it here. So at least after the formula, try to substitute and give me. Let me see how you guys are approaching it. So this is the formula which we will use. So RT is equal to R naught times 1 plus alpha delta T. This is the formula that we will use, where alpha is your temperature coefficient of the resistance. So அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So first வந்து உங்களுக்கு 11 ohms கொடுத்திருக்காங்க. So substitute பண்ணுங்க. So what is your 11 ohms? So where would you go to substitute 11 ohms? R ல substitute பண்ணுவீங்க. Yes. And RT இடத்துல 28.8 ohms. So அது வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். 28.8 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So just take one decimal place and go ahead with calculation. So ஒரு decimal place எடுத்துக்கோங்க. So 1 plus alpha நமக்கு தெரியாதீங்க. So first நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும். Alpha delta T வந்து change in temperature. So what will be the change in temperature? உங்க क्वेश्चनல வந்து நமக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்திருக்காங்க. Triple point அப்படினு சொல்லிருக்காப்ல. So what do you mean by change in temperature in this case? So when you say triple point, 4 degrees Celsius. Yeah, 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius, water has got the maximum density and it is not going to melt. So, but here, triple point அப்படிங்கும்போது it's a temperature, at which, water exists in all three states of matter: solid, liquid, as well as gas. Okay, so first வந்து நீங்க you take it as, so first ice point வந்து 0. இன்னொரு point பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு point பாத்தீங்கன்னா it is steam point, that is 100. So first ice, so from ice at water, so ice இருந்து it becomes, ice at 0 becomes water at 0, water at 0 becomes, then it will start boiling, so steam at 100 அப்படின்னு சொல்லுவோம். So அதான் temperature variations. சரிங்களா? So first வந்து take it as delta T வந்து 100 எடுத்துக்கோங்க first. So let us consider for ice transition to steam transition. So 100 minus 0, which is 100. So அதை எடுத்துட்டு நீங்க simplify பண்ணிட்டு எனக்கு alpha சொல்லுங்க. First வந்து இந்த equationல delta T இடத்துல substitute 100. ஓகேங்களா? We are using it for the ice point and for the steam point. So tell me what is the answer? Try solving it. Easy தான். So நீங்க basic rearrangement தான் பண்ணணும் இங்க. So when you do the rearrangement, 28.8 is equal to 11 times 1 plus alpha delta T வரும். ஓகேங்களா? சரி, let me share the screen. I'll show you this working out also. சரிங்களா? I'll show the working out. But I want you people also to work out. நீங்களும் work out பண்ணணும். So அப்பதான் you will try to understand, what's going on there. சரி, I'll share my blackboard. Just hang on. So I'm sharing my blackboard இப்போ. Okay, I hope உங்களால பார்க்க முடியுதுன்னு நம்புறேன். So அந்த क्वेश्चनல வந்து நான் என்ன சொன்னேன், we will be using this formula RT is equal to R naught times 1 plus alpha delta T. ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்முலா தான் we are going to use.
So நம்ம கொஸ்டின்லயே கிளியரா கொடுத்திருந்தாங்க. What were the given values that were there in the question? So RT கொடுத்திருந்தாங்க. So RT ஓட வேல்யூ வந்து was 28.8. 28.8 ohms and RT was 11. Sir, RT is equal RT to is 28.8, correct? Yeah. Yes, sir. Yes, and R naught வந்து 11 something was there, isn't it? 11. 11 ohms. Okay, so it was 11 ohms. So first நான் என்ன சொன்னேன், first you will have to find out what is alpha. Alpha கண்டுபிடிங்க for, so first you find out what is alpha relationship, ஓகேங்களா, for triple point. So triple point பண்ணிடலாம், ஓகேங்களா. So triple point ஓட temperature transition. So what is the change in temperature for triple point? என்ன சொல்லிருந்தீங்க, was it 4 degrees Celsius that you said before? Yes, sir. Okay, okay, fine. So 4 degrees Celsius அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். That is your change in temperature. Okay, 4 degrees Celsius. Okay, so இப்போ இதை வந்து நீங்க இந்த ஃபார்முலால யூஸ் பண்ணி simplify பண்ணணும். You have to go for simplification. So அப்போ என்ன உங்களுக்கு வரும், 28.8 is equal to 11 times 1 plus alpha delta t. So நம்ம substitute பண்றோம், delta t இடத்துலயும் நான் substitute பண்ணிடுறேன், taking it as 4, the change in temperature. ஓகேங்களா, சரி. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும், 28.8 minus 11 எடுத்துக்கலாமா, is equal to Yes, sir. 44 alpha. Check பண்ணிக்கோங்க. So you will get like this. Okay, and subtract பண்ணுங்க. After you subtract, what is the value that you're getting? Alpha அப்படியே கண்டுபிடிங்க. 28.8 minus 11 is 17.8. 7.8. 17.8, correct, is equal to 44 alpha. So alpha rearrange பண்ணுங்க, you will get the coefficient. So 17.8 divided by 44. So இதுதான் alpha ஓட value. சரிங்களா, this is how you find out alpha. So இது வந்து you need to express this also in terms of scientific notation. So approximately 17.8 divided by 44. So எத்தனை வாட்டி போகுது, decimal place எடுத்துட்டு நம்ம இது பார்த்தோம்னா 778 4 times, first 0 times it will go 0.395, sir. 0.395 எனக்கு 0.4 அந்த மாதிரி வருது. 0.395, sir. 0.4, sir. 0 point something like that. சரி, 0.4, sir. ஆமா 0.4 வரும், செக் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல்ஃபா வந்து 0.440, திரும்பி 4 வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 0.404. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும், 0.404 and goes on like that. So that is alpha. Up to 3 decimal or up to 3 significant figures கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. 3 significant figure வரையிலுமே கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டா போதும். So alpha we got it as 0.404. Okay, let me box it. So we got alpha now. So in the relationship, in the alpha எடுத்துட்டு போய் we are going to substitute. So in that question, let me just read the question once again. On the question வந்து they also told us on the platinum scale the temperature has to be okay. On the other scale, what is the temperature has to be? So for platinum scale na, so they have, you have to find out what is the temperature. So அங்க நம்ம temperature நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So இந்த alpha எடுத்துட்டு போய் substitute பண்ணி மறுபடியுமே platinum scale வந்து நம்ம temperature கண்டுபிடிக்கணும். அது ஒரு புது scale, நமக்கு தெரியாது. So delta t இடத்துல நம்ம t ன்னு வெச்சிட்டு solve பண்ணணும். solve பண்ணி நம்ம அந்த temperature கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளவுதான். So திரும்பி same formula itself we can use, where RT is equal to R naught times 1 plus alpha delta. இங்க என்ன பண்றோம்னா இந்த delta t இருக்கு இல்லையா, so இந்த பிளேஸ்ல வந்து you just take it as temperature t எடுத்துட்டு நம்ம substitute பண்ணுவோம். alpha value you substitute, இந்த alpha போய் இங்க substitute பண்ணுங்க. RT R naught அதே தான், previous நம்ம என்ன எடுத்திருந்தோமோ அதே values தான். So that is only we are going to do. So
சொல்லுங்க. அப்போ என்ன ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? 28.8 is equal to 11 times 1 plus 0.404 into t. இப்படி வருமா? ஸோ திரும்பியுமே சப்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? Again, when you go for a subtraction, 17.3. 17 point, okay, 17.8 is equal to 11 times 0.404 multiplication. Eleven times 0.404. How much are you getting? 17.64. 17.64 வருதா? If you multiply 11 into 0.404, that's இப்படி வருமே, 4 point வருமே, 4.444 வருது. Just check பண்ணுங்க. 4.44 sir. ஆமா. So you'll get it like this. So it is 4.44 into T. ரெண்டு decimal place எடுத்துக்கலாம். So what is your temperature then? So temperature will be 17.8 upon 4.44. Yes. 17.8 divided by 4.44. So approximately itself I will tell. So 4s are 16. 4 point something. 16, 0. 4.01 sir. So we can take that as anyways 4.00 அப்படி போகுது அப்படின்னா, so you can take it as 4 itself. சரிங்களா? So we got the value. So it is in 4 Kelvin. So standard units of temperature, or is it in Celsius? I think it is in Celsius only, right? The units that we had previously is also Celsius only. So 4 degree Celsius. So this 4 degree Celsius is what we are getting. Sarengla? So that is the values. So we can get the value of the temperatures as 1 second. 4 செல்சியஸ்ல வராதுன்னு நினைக்கிறேன், கெல்வின் தான் வரும். ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து எப்பவுமே கெல்வின் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இட் வில் பி கெல்வின் ஒன்லி. ஸோ கெல்வின் டு சென்டிகிரேட் கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க? இது கெல்வின் தான், நம்ம செல்சியஸ் சொல்லக்கூடாது. ஸோ ஹவ் வில் யூ டூ? Plus 270. Plus 270. எஸ், ஆட் இட். அந்த 273.15 ஆட் பண்ணுங்க. எப்பவுமே அந்த 15 எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த 0.15 கன்சிடர் பண்றதே இல்லை. ஸோ 273.15 கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா தட் இஸ் த மோஸ்ட் அக்யூரேட் வேல்யூ. ஸோ அந்த அதோட இந்த 4 நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 277.1. Yes. So that is the final answer. 277. Yes, it is there. So that is your answer. 277.15 Celsius. இப்போ Celsius ஆயிடுச்சு, டிகிரி செல்சியஸ். இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் தி ஆன்சர். புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் தேவைப்படுது. ஸோ நம்ம அதே ஃபார்முலா தான். we had used the previous formula we had learned. So coefficient of linear expansion படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? Same relationship we are using here. ஓகேங்களா? ஸோ that is the application based question. சரிங்களா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு மாடல் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்க. Let's try out that. So in the notes வந்து I'll share it to you that we are solving later on. So we are moving to the next question. Okay. So the next question is, so I'll bring it here on the screen. நான் இங்கே எழுதுறேன். Otherwise I will type it, that is better. Reversible. So the question is this: a reversible engine converts
1/6. A reversible engine converts 1/6 of the heat into work. Full stop. Continuing, when temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, sink is reduced by 63 degrees Celsius, efficiency of the engine is doubled. Efficiency of the engine is doubled. Yeah, continuing. The temperatures of the source and sink would be source and sink would be. The temperatures of the source and sink would be என்னது அதுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? Yes, first option. So இது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துறேன். And 32 degrees Celsius. Next option. Option C. And 35 degrees Celsius, and after option B, 99 and 37 degrees Celsius. Yes, these are the options. Question புரிஞ்சதா நம்புறேன். A reversible engine is converting 1/6 of the heat, 1/6 of the heat. சரிங்களா? 1/6 of the heat into work convert பண்ணுது. Then the temperature of the sink is reduced by 63 degrees Celsius. So it is reduced by 63 degrees Celsius. Then the efficiency of the engine is doubled. அப்போ efficiency of the engine is doubled அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then what is the temperature of the source and the sink? So என்ன பண்ணுவோம் இங்க இந்த questionல? How do we approach this question? Anybody? Eta is equal to W by Q. Yes. சரி பண்ணுங்க, correct method தான். So relationship with respect to efficiency நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். So try it. Good. That is the relationship that you have to use. So we go with the efficiency relationship. So one of you said correctly. So eta efficiency symbol is eta. So eta is equal to W by Q அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Yes, that is correct. இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு ஈட்டாக்கு. 1 minus QL by QH. Yes, from the heat engines we know that eta is equal to 1 minus திரும்பி சொல்லுங்க 1 minus QL by QH. QL by QH. In terms of temperatures, TL by TH. yes, so 1 minus, so அது T2 by T1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Correct. Okay. So இந்த relationships நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். நம்ம क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? As per the question இங்க ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க 1/6 அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அந்த 1/6 க்கு மீனிங் என்ன? So as per the question they are saying 1/6 of the heat is being converted to work. அப்போ
உங்களோட work done வந்து will be equal to 1/6 of the heat. புரிஞ்சுதுங்களா? So it is 1/6 of your heat. That is the relationship. So if work is 1/6 of the heat that has been produced, I mean that has been given to the system, so what is the efficiency? 1/6. Yes, that is going to be 1/6. Correct. Okay, so this means your efficiency is going to be 1/6, 1/6 அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is the relationship. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்க ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் சோர்ஸுக்கும் சிங்க்குக்கும். ஸோ இது 1/6 ஈட்டா கிடைச்சது அப்படின்னா இது கொண்டு போய் நீங்க செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ வி காட் ஈட்டா இல்லையா? ஸோ இதை எடுத்துட்டு போய் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு T1 T2 ஓட ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும். ஸோ என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்குது நமக்கு? ஸோ 1/6 is equal to 1 minus T2/T1 வரும். ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. What are you getting when you simplify? Yes. So T2/T1 is equal to 1 minus 1/6. LCM எடுங்க. 1 minus 1/6 is 5/6. 5/6, sir. Yes. So 5/6. So what is T1 then? This implies T1 will be equal to, go for a rearrangement, 6/5 T2. Correct? So T1 will be equal to 6/5 T2. Reciprocal irukku marandradinga. So you will get 6/5 T2 as T1. So this is one equation. Idu oru pakka irukattum. Adhe mari you will have to find out what is the temperature. So enna sollirukanga question la, the efficiency is if the efficiency of the engine is basically doubled, new efficiency is basically going to be doubled. Appo the temperature of the source and sink would be, so they're giving you one the efficiency. What does it mean? Eta is going to be equal to twice than 2 eta. whatever it was. So our new eta, okay, so that you can just keep it as eta itself. New efficiency will be twice of that of the old efficiency, which is 1/6. So how much is 2 into 1/6? You will get it as 1/3. 1/3, sir. yeah, 1/3, sir. 1/3. So you get it as 1/3. So either one thing use panni, you will get one more equation with T1 and T2. Again use this in the standard formula for efficiency. So what is the relation we will get? So 1/3 is equal to, மறுபடியும் substitute பண்ணுங்க, 1 minus T2/T1 இல்லையா? திரும்பி எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is in terms of T1? Shift the terms. T1 is equal to 3/2 into T2. Okay. 2/3, sir. Okay, 2/3 into T2. Very good. So we got இப்போ ரெண்டு equations வந்துருச்சு. First equation வந்து முதல் efficiency relation யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். Second வந்து when it is doubled we found out. Now can you equate equation 1 and 2? ரெண்டுமே T1 தானே? Can we equate? Or you can substitute. And how can we find out the relationship now? Equate it, or try to substitute one in terms of the other and tell me what are you getting. You have two equations. Solve the equations and tell me. Two equations in two variables. Yes, so what is T1 value? When the temperature of the sink was reduced by 63 degrees Celsius சொல்லிருக்காங்க. So then it is getting doubled. So what will happen then? If it is reduced, அப்போ நம்ம அது பார்க்கவே இல்லை. So when it is reduced by 62 degrees Celsius, yes.
So that is also one condition. We didn't put that 62. So if it is reduced by 62, so and அப்போ வந்து how will you write down the relationship? Reduce na என்ன பண்ணுவீங்க? Subtract பண்ணுவீங்க இல்லையா? They're telling the temperature of the sink is reduced. அப்போ T2 will be, our new T2 will be, so T2 brackets la போட்டுக்கலாம், is equal to old source, old sink temperature minus 62. So this is what you should do. சரிங்களா? So we have to substitute like this. ஏன்னா they are saying the sink temperature is reduced by 62 degrees Celsius. Okay. So only when it is reduced by 62 degrees Celsius, they are saying. Sir, 63 degrees, sir. 60. Okay, 63 they have made. Okay. I thought it was 62. Okay. 63 degrees Celsius. Let me change it. Yeah, 63 degrees Celsius. So அப்போ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணோம். அப்போதான் வந்து எஃபிஷியன்சி டபுள் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணி தான் எஃபிஷியன்சி இஸ் டபுள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்த சுச்சுவேஷனை வந்து வி ஹவ் டு இன்கார்பரேட். சரிங்களா? ஸோ வி காட் அவர் நியூ எஃபிஷியன்சி ஆஸ் ஐ திங்க் இட் வாஸ் 1/3. தட் இஸ் வாட் வி காட். ஸோ அதை கொண்டு போய் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஸோ 1/3 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 minus this T2 is nothing but our new T2 which we have found, T2 minus 63 and the relationship divided by T1. சரிங்களா? ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஸோ 1/3 is equal to 1 minus T2 இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? இப்போ T2 minus 63 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். T1 இடத்துல வந்து நம்ம ப்ரீவியஸா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்த அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு பாருங்க, T1 is 6/5 T2 அப்படிங்க. 5/6 into T2. Yeah, so you go and use that. 5/6 or 6/5? 6/5, no? 6/5. 6/5. Yes, sir. Yeah, so 6/5 T2. So on the relationship, so we go and substitute. Now you simplify it because I didn't see that 63 properly. Now you substitute. I mean, now you simplify. You must be able to get T2. சரிங்களா? So what do you get here? What is T2 value? So you can go for an LCM if you want. So என்ன வரும்? So go for a simplification. இது வந்து எனிவேஸ் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ T2 நீங்கள் வெளியில் எடுத்துட்டு கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வரும். ஸோ கேன்சல் இட். வாட் இஸ் தி ஆன்சர் தட் யூ ஆர் கெட்டிங்? 2/5 T2 is equal to இங்கே 6/5 T2 வரும் minus T2 plus 63. Now simplify it. All T2 terms you take it one side and simplify. So how much you're getting? I'll do the simplification and tell me what is the value of T2. Yes, எவ்வளவு வருது? Sir, minus T2 காமனா எடுத்துக்கலாமா சார்? Minus T2 காமன் எடுக்கலாமே if you want. அப்போ உங்களுக்கு சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். If you want you can take. Two by 5 equal to 63, sir. ஓகே, அப்புறம் $63 times 5. What is the answer?
315. Yes, so 315 Kelvin. So that is T2 temperature. So simplify தான் இங்க வந்து simplification தான். So T2 வந்து 315 Kelvin na what is T1 relationship ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருக்கு T1 and T2 relationship. T1 is 6 by 5 times T2 இல்லையா? So what is that into 315? So 370. So how many times it's going? 63 times, 3 sir. times 6. 370. 378, sir. 378, sir. Yeah, 378 Kelvin. So that is T1. So T1 is 378 Kelvin and your T2 is 315 Kelvin. Okay, so like this you find out the values in Kelvin. ஆனா நமக்கு கொஸ்டின்ல வந்து கெல்வின்ல கொடுக்கலன்னு நம்புறேன். எல்லாம் செல்சியஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. Convert everything to Celsius. Convert it. So Celsius convert பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது? One second, I think it is blacked out. வரும். So convert பண்ணி வெச்சுக்கோங்க Celsiusல. And then you tell me the answers. Celsius conversion na இங்க வந்து subtract பண்ணனும் இல்லையா? So you will have to subtract. So T1 value வந்து 378 minus 273.15. அதே மாதிரி T2 also. One not 5.5. Okay. 105.15. சரி. 42 degrees Celsius. And 42 is it? Okay. சரி. T1 and T2 relationship I think we have done. So இன்னொரு relationship கூட இருந்துச்சு. What was that relationship? New temperature was T2 minus 63 அப்படின்னு சொல்லி there was a relationship, isn't it? Okay. So 63 degrees Celsius again. So in terms of Kelvin it would be different. So 63 in Kelvin சொல்லுங்க. 63 degrees Celsius in Kelvin வந்து என்னவா இருக்கும்? 273.15 plus 63. 339.15. 339 is it? Yes, sir. Okay. 336 தான வருது? 336.1. Yes, sir. Yeah, 336.15. Okay. So that value needs to be substituted from that. அது வந்து நீங்க subtract பண்ணனும் from T2. So இதுதான் நம்ம T2 ல இருந்து subtract பண்ணனும். That is my original temperature. So T2 ஓட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க கண்டுபிடிச்சதே. அதுதான் 315. நம்ம அதை யூஸ் பண்ணனும். 315 யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா so அப்போ என்ன வருது? So 315 value and this is going to be 336.15. So you can find out the new T2 value, new temperature. 21.15, sir. 21.15. Okay. So you will get a relation like that. So that will be the temperature. The final temperature of the sink will be that. So on the mari you will have to go for a relationship. சரிங்களா? நம்ம இப்போ என்னன்னா கெல்வின்ல we are trying to find out. So in terms of centigrade வந்து நீங்க appropriate convert பண்ணி express பண்ணனும். அவ்வளவுதான். So that is the method to solve this type of questions. சரிங்களா? Okay. So that is the method to do this. So திரும்பி நீங்க போய் substitute பண்ணி நீங்க அந்த 21 கண்டுபிடிச்சீங்க. So அதே மாதிரி you find out the other temperature also. So that is the method to solve this type of questions where you have source and sink relationships that are given. Same question வந்து நான் modify பண்றேன். நீங்க just try to tell me what would be the answer. A small modification. So suppose நம்ம we say 1/3. Suppose நம்ம வந்து 1/3 of heat is converted to work. அதே question தான் I am modifying. So if 1/3 of the heat is converted to work and the temperature of
and அடுத்தது வந்து the temperature of sink. The temperature of sink is reduced by 32 degree Celsius. Second situation வந்து if the temperature of the sink is reduced by 32 degree Celsius, the efficiency of the engine the efficiency of the engine is tripled. The efficiency of the engine is tripled. Apo, then what is the temperature of the source and sink? The temperature of source and sink is equal to question mark. இது try பண்ணுங்க. So இங்க வந்து same approach தான். I have just done a small modification. Same approach to see that you are clear with this type of questions. So இப்போ வந்து நம்ம efficiency relationships அதே மாதிரி we are going to use. So first வந்து என்ன பண்ணுவோம், step 1 இந்த questionல இப்போ 1/3 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1/3 அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 1/3 sir. 1/3. ஸோ 1/3. ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/3 எழுதிக்கலாம். சரி, ஓகே. அப்புறம் அது இருக்கு. ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அண்ட் எஃபிஷியன்சியும் அப்புறம் சோர்ஸ் அண்ட் சிங்க் டெம்பரேச்சரோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து தெரிஞ்சது தான். N is eta is equal to 1 minus T2 by T1. எப்பவுமே இந்த ஃபார்முலா வந்து ப்ளீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு ஹிண்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம் 1/3. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிங்க் இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை 32 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ அப்படி 32 டிகிரி செல்சியஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி என்ஜின் இஸ் ட்ரிபிள்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ how will you bring the relationships? So before that இங்க வந்து T1 T2 ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். சரிங்களா, இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி அந்த 1/3 இங்க போட்டு T1 and T2 ஓட ரிலேஷன்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும். ஸோ எனக்கு சொல்லுங்க, வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் T1 and T2 when you do this? 2/3 1/3. T1 is equal to 1/3 into T2. 1/3 into T2, right? Yes, sir. Okay. 1/3 into T2. Okay. So I hope my LCM is correct. 2/3. 3. 3/2 எனக்கு வருது. 2/3. 3/2, sir. T1 நான் கேட்கிறேன், T2 இல்ல, T1. So T1 வந்து T1 equal to 3/2 into T2, sir. கரெக்ட். ஸோ இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் T1. சரிங்களா, இப்போ நம்ம அடுத்த இதுக்கு போகலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் லைன் போறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனோட ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம இப்போ எழுதி வச்சிருக்கிறது. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் போகலாம். If temperature of the sink is reduced by 32 degrees Celsius, if it is being reduced by 32, அப்போ the efficiency of the engine is tripled அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த 32 degree Celsius ரிடக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன ரிலேஷன்ஷிப்போ ஃபர்ஸ்ட் அதை எழுதலாம். ஸோ how will you write the relationship? If temperature is reduced, if temperature of which one of the sink is reduced by 32 degrees Celsius, appo how can I write down this? T2 is equal to T2 minus 32. Yes, so my new value, so T2 dash or T2 within brackets, so அப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். So my new T2 will be equal to the old T2 minus 62. Sorry, not 62. 62 is previous value. 32. Change பண்ணிட்டோமே. So 32 degrees Celsius. So yeah. So we will write like this. So once you have written this, you go and you are going to substitute. So we keep it as T2 minus 62 itself. So what is my new efficiency? So efficiency என்ன இருக்குங்க? 3. Efficiency of the engine is being tripled அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ my new efficiency eta will be equal to 3 times the old efficiency, which was previous efficiency was how much? 1/3. Correct. 1/3. 3. So how much are you getting here?
get 1. 1. You One, will sir. get 1. Eta வந்து 1 கிடைக்கும். சரிங்களா? So you will get eta like this as 1. So when eta is 1, now again we go ahead and substitute 1 is equal to 1 minus T2 by T1. So இங்க T2 அப்படிங்கிறது என்ன? So that's T2 the minus temperature T2 dash ne போட்டுக்கிறேன். So T2 dash by T1 which is 1 minus T2 minus 32 divided by T1. So we bring the relationship like this. சரிங்களா? அந்த T1 தான் நம்ம இங்க previous relationshipல இருந்து நம்ம கொண்டு வர போறோம். So T1 is 3 by 2 T2. So go and substitute there. T2 நம்ம substitute பண்றோம். So 1 is equal to minus, so I'm substituting it. So moving in for an LCM. So அப்போ என்ன கிடைக்குது நமக்கு value? Directly itself you can write. (192 Kelvin). So T2 is equal to 32 degrees Celsius, which is nothing but 32 plus 273.15. So 305.15, sir. 15 Kelvin. So இப்படி கிடைக்கும். This is your T2 value. Same way, go ahead and find out what is T1. So T1 relationship was 3 by 2 T2. So 3 by 2 into in terms of degree Celsius na இப்படி பண்ணுவோம். So என்ன வரும்? 32 times by 2. 16 இல்லையா? So 16 times 3. 48. So 48 degrees Celsius, which in Kelvin will be add 273.15. (321.15, sir. ஆமா, அவ்வளவுதான். So this is the approach. So இந்த மாதிரி you have to find out. So this is the source. So 321.15 Kelvin வந்து temperature of the sink இல்ல source Sink, sir. sink source T1 source, T2 தான் sink. சரிங்களா? So source temperature in Celsius is 48, in Kelvin is 321.15. அதே மாதிரி sink ஓட temperature பாத்தீங்கன்னா 32 degree Celsius and the in Kelvin it is 305.15. So இந்த மாதிரி தான் you have to solve. இப்போ புரிஞ்சுங்களா இந்த questions how to approach? ஓகேங்களா? So this is the method. So you have to be fast in calculation. So in the calculations faster பண்ணீங்கன்னா it is quite simple தான். சரிங்களா? So இப்போ வந்து we'll go to the next model. So 2 more models and then we'll go to the next chapter. So இன்னொரு 2 மாடல் இருக்கு. So அது பார்த்துடலாம். சார் இந்த T2 கண்டுபிடிக்கும் போது டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 3/T2 ரெசிப்ரோக்கல் 1 into 2/3 தானே வரணும். ரெசிப்ரோக்கல் கூட நீங்க பண்ணலாம். ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெசிப்ரோக்கல் பண்ண வேல்யூ இருக்கு பாருங்க, அந்த நம்பர் திரும்பி நீங்க அது வந்து நியூமரேட்டர்ல வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அது தட் மேக்ஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷன் மச் மோர் டிடிஎஸ்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ அதனால டைரக்டா யூ கேன் கோ ஃபார் த எல்சிஎம் மெத்தட் அண்ட் கோ ஃபார் அ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போயிருங்க. ஃபுல் டிவைடட் பை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிவைடட் பை வேல்யூ வந்து லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போயிடலாமே ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் சைன். ஸோ அது வந்து மேக்ஸ் த ஒர்க் ஈவன் ஈஸியர். ஸோ அதுதான் நான் பண்ணியிருந்தேன். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். அது லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. லெட் மீ ரீலாகின்.
Yes. So next question is, bring it on the screen. The third question. So an engine converts 60%, okay, of the heat absorbed. An engine converts 60% of the heat absorbed into work. Into work. If temperature of if the temperature of if temperature of the source if the temperature of the source is 118 degrees Celsius, then the sink temperature is, so sink or temperature கண்டுபிடிக்கணும். So இங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல? So they are asking you temperature of the sink. இப்போ சரிங்களா? So என்ன சொல்லிருக்காங்க? 60% of the heat வந்து is converted to work அப்படிங்கறாங்க. So அப்போ உங்களுக்கு efficiency கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? Indirectly they have given you the efficiency. What is the efficiency in this case? Anybody? Yes. So என்ன efficiency? 60% now what is the efficiency? 40%. 40% is the efficiency? No, it is not 40. 6/10, sir. 60%. Percentage நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? 60/100, sir. Correct. So that is 0.6 தானே? Yes, sir. Yeah. So eta வந்து etaவோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே efficiency வந்து in terms of percentage. Convert percentage. We don't want percentage. So convert it to a decimal. So 60/100. So 0.6 வரும். So அதுதான் உங்களுக்கு efficiency வேல்யூ இங்க. சரிங்களா? once அந்த வேல்யூ நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் டைரக்டா நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலால யூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். So what is the relationship with efficiency and temperatures? So 1 minus T2 by T1, sir. very good. 1 minus T2 by T1. So substitute பண்ணுங்க. 1 minus T2 by T1 ல substitute பண்ணனும். இப்போ இங்க வந்து எனக்கு சொல்லுங்க, what is 118 degrees Celsius? 118 Celsius என்னது? சோர்ஸா சிங்கா? Source. Source temperature. Yes. So source temperature. Sink கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Substitute பண்ணுங்க. Yes, sir. Yes. Substitute and simplify and tell me the answer. So what is the sink temperature T2? Anybody? $48.8. 47.2, sir. T2 வந்து எனக்கு 0.4 into 118 வரும். நீங்க rearrange பண்ணீங்க அப்படின்னா so 0.4 வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்? 4/10. So அது வந்து 11.8 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். 11.8 into 4 multiply பண்ணீங்க அப்படின்னா அதே தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 47.2. Getting 47.2? Yes, sir. Yes. Yes, So sir. 47.2 degrees Celsius in this case. ஏன்னா they had given in Celsius only. So அதுதான் நம்ம substitute பண்ணோம். So in Celsius it is 47.2 Celsius. In Kelvin, give me the answer. Correct. The answer is correct. In terms of Kelvin, because options are in Kelvin.
320.35. 320.35, sir. 320.15, sir. 320.35. 35 is correct. 1. That is the option. It's option C here in my answer key. So 320.35 தான் அதுதான் ஆன்சர் சரியா. So that should be the answer. Check it. So that is what is the answer. Correct. Yes, sir. You must add 37. I told no 273.15 அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும். So உங்களுக்கு அப்ப கரெக்ட்டா வரும். 320.35, sir. Yes, 320.35 is the answer. சரிங்களா. So this is how you solve this type of question. This here they are asking you one of the temperatures, either source or either the sink. ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, இன்னொரு வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி அப்ரோச் ஓகேங்களா. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் விச் கேன் பி தேர். ஸோ இன்னொன்று வந்து இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத், அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வென் யூ ஹாவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் அதுவும் நான் சொல்கிறேன். So that also we will see. ஒரு நிமிஷம் லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி அது லாக் அவுட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஃபார் எவ்ரி 1 minute இட் கெட்ஸ் லாக்ட் அவுட். ஸோ லெட் மீ ஐம் ஜஸ்ட் லாகிங் இன் அகைன். அடுத்தது வந்து வில் கோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நம்பர் 5. Okay, next question. A system is provided with a system is provided with 200 calories. CAL na calories, okay? Calories of heat is provided with 200 calories of heat, and the work done by the system on the surroundings is 40 joules. Then internal energy is options நான் கொடுக்கிறேன். Option A, then the internal energy அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. இஸ் வேண்டாம், இஸ் எடுத்துடலாம். then the internal energy, option A, decreases by 50 joules. Option B, increases by 800 joules. Option C, increases by 600 joule. Option D, decreases by 800 joules. சரிங்களா, இதுதான் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ரிலேஷன்ஷிப். கொஸ்டின்ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட்ஸ் ப்ரொவைடட், சிஸ்டம் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் 200 கேலரிஸ் ஆஃப் ஹீட். ஸோ அதுதான் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, தட் இஸ் த இன்புட். அப்போ ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் ஆன் த சரௌண்டிங் வந்து இஸ் 40 ஜூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வாட் இஸ் த இன்டர்னல் எனர்ஜி? ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த இன்டர்னல் எனர்ஜி தான் கேள்வி. சரிங்களா. ஸோ நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் என்னது, நம்ம படிச்சிருந்தோமே. வாட் இஸ் த ரிலேஷன் heat, internal energy and work done? Can we write the heat can be written as Q can be written as your internal energy plus work done, இல்லையா?
as per the law of thermodynamics, your heat, the change in heat can be written as change in internal energy plus work done on the system or by the system, or change in work done கூட எழுதிக்கலாம் வேணும்னா. So we can write like this. சரிங்களா? இதுதான் மெயின், இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ நமக்கு கொஸ்டின்ல வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆஃப் ஹீட் பாத்தீங்கன்னா கேலரிஸ் கிடையாது. the யூனிட் ஆஃப் ஹீட் பாத்தீங்கன்னா ஜூல்ஸ் தான். ஆனா இங்க கேலரிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ கேலரிஸை வந்து நீங்க ஜூல்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ கன்வர்ஷன் தெரியுமா ஃப்ரம் கேலரிஸ் டு ஜூல்ஸ்? How can you 4.016 sir. 186 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 4.186 4.2 ஆல தான் மல்டிப்ளை பண்ணுமே. If you multiply by 4.2 it's enough. To convert calories to joules, you just need to multiply with 4.2 enough. சரிங்களா? the factor for conversion is 4.2 and that needs to be multiplied. So what is the value? So we can say what is it, 200 or 300? Okay, 200. So 200 calories in terms of joules every 200 into 4.2, which is how much are you getting? 840.0. 840.0. 840 sir. 840 joules. சரி. So இதுதான் 840 joules. இந்த 840 joules அப்படிங்கிறது என்னது? It is the Input. It is the input. That is a heat which is given. So heat வந்து is nothing but Q, இல்லையா? So 840 joules should be equal to, next, internal energy. நம்ம அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். Internal energy is what we should find. So keep it there, plus work done. What is work done? Questionல கொடுத்திருக்காங்க. Work done by the system on the surroundings. சரிங்களா? 40 joules sir. 40 joules sir. Minus So inga plus or minus அது வந்து you should be very careful. Work done by the system on the surroundings அப்படிங்கும்போது it's very important. Minus. Sign is minus here and not plus. சரியா? So it is minus. Yeah, it is minus because the work is done by the system on the surroundings. If the work done is on the system by the surroundings, அப்போதான் நம்ம plus எடுத்துக்கணும். இங்க வந்து அது ஆப்போசிட் கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதனால மைனஸ் சைன் போட்டுக்கணும். இது நான் வந்து மாடியூல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன், எப்போ மைனஸ் எப்போ பிளஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து we take it as minus. சரியா? ஸோ மைனஸ் 40 தானே? 40 is the value, 40 joules. Yes. So you will get it as minus 40 joules. So go for a rearrangement. So how much are you getting? You are interested? 800. You will get it as 800 joules. Yes. So your change in internal energy is 800 joules. So optionல வந்து 800 இருக்கு, ரெண்டு இடத்துல இருக்கு. ஆப்ஷன் B-லயும் இருக்கு, ஆப்ஷன் D-லயும் இருக்கு. Whether it increases by 800 or decreases, நம்ம அது சொல்லணும். அதிகரிக்குதா இல்ல கம்மி ஆகுதா அப்படிங்கறது சொல்லணும். So அது நம்ம how do we tell that? sir 880. 880 யா? Yes sir. One second. Yes sir, 818 sir. 880 we are getting? Yes sir. Yes sir. Okay, sign I think is changing, right, when you are shifting to the other side. Okay. Okay, fine. Sorry. So one second, let me see. The work done by the system on the surroundings is 40 joules. Okay, correct da? Sorry, but 880 is not there here, no? 880 is not there. Okay, so I'll just write down here in the table. I'll just make a box. So work done by the system on the surroundings. So work done by the system on the surroundings, positive sign convention, and work done on the system by the surroundings. ரெண்டு கேஸ் இருக்கு, நான் எழுதிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேஸ், அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். தட் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிற கேஸ் வந்து என்ன கேஸ் அது? இஸ் இட் கேஸ் 1 ஆர் கேஸ் 2?
These are the Case 1, sir. 1, sir. these are the two possible cases. Shariya, sorry, let me read it again. So it's provided and work done by the system. It's okay. By the system on the surrounding, it's going to be positive only. My bad, I took it the other way around. So it is positive only. So inge positive now. Now it will change. So is it 800 now? Is it correct? So sign I made a mistake. Yes, Okay. sir. Yes. So you have to take it as positive and then go for shifting it. So you will get it as 800. So yeah. So you will get it as 800. Fine. So the answer is now again you have to choose between B and D. So how will we choose whether it increases or decreases in this case? Decreases by Huh? 800. Decreases. Why is it? Why should it decrease? Yeah, decrease agano. Why? Yeah, increase agakudadu. Work Edinala? done. The system does the work, sir. System is doing the. System is being provided with some heat and the work is being done by the system on the surrounding. They are saying no. So how is it going to decrease? It should be increasing, right? So it has to increase. Only then it can. Only then it is true for the given situation. Increase by 800 joules, Yeah, it sir. has to increase. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, when your work done, when work is done by the system on the surroundings, you will take it as positive. No doubt, work done, your value W is positive. But for that to be positive, your internal energy, what's that going to happen? The internal energy has to increase. It has to increase by a certain amount. So that increasing only we are talking about. It's not about decreasing. It is about increasing. It should increase. So only then it can take place. So that is what we are saying. Because only if you add 800 to 40, will you be getting back 840? So adanala it has to increase. So the answer is option B in this case. Sir. Okay, increases by 800 joules. So that is the option for this question. So that's how you do this. Okay. So there are some theory questions also which can come. Numericals we already passed on. Last class also we saw. So I'll give you some theory questions. Next question. Rate the state of a thermodynamic system the state of a thermodynamic system is represented by the options are first option A, pressure, that's only pressure. B, only volume. C, pressure, volume and temperature. D, number of moles. C, sir. Pressure, volume, and temperature. So which will be the answer here? C. Option C, yeah. Pressure, volume, and temperature. Yes. So we will express using pressure, we can express using volume, and we can express using temperature. Yeah. Why is it pressure, volume, and temperature? Because you know the relationship for work done, right? So there you can express in terms of the other. Okay. So P into dV எழுதுறோம் so that அந்த ஒரு relationship தான். So you can express in terms of pressure also, volume also, and temperature also. These are the states of the thermodynamic system. So the answer here is going to be option C. அதுதான் answer இங்க. Okay, good. Okay, last model and then we come to an end. So கடைசியில ஒரே ஒரு மாடல் பார்க்கலாம். Let me write it down. So next question, 540 calories of heat, 140 calories of heat convert
convert 1 cc, 1 cc na 1 cubic centimeter, சரிங்களா? 1 cc of water at 100 degrees Celsius into 1671 cc of steam, okay, of steam at 100 degrees Celsius, of steam at 100 degrees Celsius at a pressure of 1 atmosphere, so 1 atm. Then work done against the atmospheric pressure is approximately I'll give you the options. Option A, 540 calories. Option B, 0 calories. Option C, 40 calories. And option D, 500 calories. Okay, option D, 500 calories. So it is the question. So first question you try to understand. I'll tell you how it needs to be done. So try பண்ணுங்க பார்க்கலாம் if anybody is able to do it. இதுவும் சேம் அப்ளிகேஷன் தான். ஆனா இங்க எல்லாமே cubic centimeterல கொடுத்திருக்காங்க. Cubic meterல they didn't give. They have given in cubic centimeter. சரிங்களா? So இப்போ 1 c இந்த cc அப்படிங்கிறது என்னது? யாராவது சொல்றீங்களா? cubic centimeter. Cubic centimeters. அப்படிங்கிறது என்ன குவாண்டிட்டி? இது எந்த ஒரு பிசிக்கல் குவாண்டிட்டியை குறிக்குது? Volume. லென்த் கிடையாது. வால்யூம் இஸ் கரெக்ட். குட். வால்யூம். சரியா? so it is expressing volume தான். cubic centimeter. cubicனா என்னது? length, breadth, height இல்லையா? when you multiply everything it is cubic units. so இங்க வால்யூம் தான் இது குறிக்குது. so அவங்க என்ன சொல்றாங்க? 540 calories of heat is required to convert 1 cubic centimeter of water 100 degree centigradeல இருந்து அதை you want to convert to 1671 cubic centimeter of steam. so steam அப்படிங்கறாங்க. so from water to steam conversion. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் gases and all have the tendency to steam is like a gas அப்படின்னு வெச்சுக்கலாம். so they can expand இல்லையா? so expansion. so என்ன நடக்குது? ஒரே டெம்பரேச்சர்ல வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது. there is change in volume. so how can you express change in volume here? what is change in volume? Easy. Simple. Delta V then volume. Final volume minus initial volume then a formula for change in volume. Final volume 1671 cc. Initially ஒரே cc 1 cc தான் இருந்தது. so what is the change in volume? 1671 minus 1670, sir. Correct. 1670 cc. so that is your change in volume. That is cubic centimeter. சரிங்களா? இது வெச்சுக்கலாம். next, what do you mean by atmospheric pressure? what is atmospheric pressure? value 1.0613. so pressure, atmospheric pressure you can approximately take. They are telling approximate value we will take. so 1 atmosphere of pressure can be expressed in terms of pascals 10 power 6 pascals. so 10 power 6 in போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? so it is 10 power 6 pascals. அப்புறம் இப்போ இது ரெண்டுமே நம்ம எழுதியாச்சு. so the question what is they are asking what is the work done, then work done against the atmospheric pressure. so formula என்னது? work done ஓட formula, work done is equal to, yes, anybody? Minus P del V. minus, okay. so இப்போ இங்க என்ன பண்றோம்னா
So it is pressure into change in volume. So how are you getting the relationship? Del B. Okay. So pressure into change in volume. அவ்வளவுதான். So that is the relationship that we are going to use. So we are going to use this relationship. Okay? Go ahead. So pressure oda value வந்து is anyways 10 power 6 வச்சுக்கலாம் into change in volume வந்து 1670 1670. Okay. அப்புறம் so okay. So change in volume divided by, so inge வந்து why am I going to divide? Because I want to convert. எல்லாமே here they are given in calories, isn't it? So but we don't want in calories, we want all the values to be in joules. So conversion factor, and the conversion factor வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? So you can go for the conversion factor. So 4.2 வந்து is the magnitude. So just we need to go for the conversion here. Sir, options calories la than irukku. 4.2 into options வந்து calories la கொடுத்திருக்காங்க. Yes, options is in calories. Okay, they have given in calories. So இப்போ இங்க வந்து, so what we need to do is we need to express the corresponding pressure and change in volume. It's okay. So cubic centimeter வந்து when you try to go ahead with changing in terms of meter and all those things. ஓகேங்களா? அது வந்து அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இது வந்து we leave it. So when you go for changing that, என்ன கிடைக்கும்? Cubic centimeter in terms of other relationships. So how can we go ahead with converting? So centimeter cube, yeah. So centimeter cube when you convert. So what is the value that you're getting? The meter cube, if you want to convert also, you can convert in terms of meter cube. But எனக்கு வந்து I want to remove that cc value. சரிங்களா? இங்க வந்து 1600 cc இருக்கு. We don't want that cc. We want to eliminate it. So for that we need to divide by a factor of 4.2 into 10 power 7. So you need the cubic centimeter. You want the answer totally to be in terms of calories. So always remember, in that case you will be using this conversion factor. So to eliminate cubic centimeter and express the value in terms of the given units, so you want to remove it by using this factor, which is 4.2 times 10 raised to 7. So இதை யூஸ் பண்ணி we can remove it. இப்போ next வந்து நமக்கு you just need to divide. How much is 1670 divided by 4.2? divide பண்ணுங்க. 10 power 7 மேல கொண்டு போங்க. It becomes 10 power minus 1. So into 10 power minus 1 வரும். So how much is 1670 divided by 4.2? Go for a cancellation. So how much is it? 0.20025, sir. 397.6 I'm getting. Sir, நான் டெசிமல்ல சொல்லுங்க சார். Oh. So in that case it's going to be 39.7 இல்லையா? So that is the value. So that many calories. Okay. So 39.7 calories now, approximately the answer 40 is calories, sir. it's going to be 40. So 40 calories, approximate value we are getting. I mean, we got this value, but answer is approximate because 40 is our near value to whatever the answer that we have got. So option C the answer. So Yes, this sir. is the different model. So adinala da I discussed this also. So whenever you have cc cubic centimeter irundhuchu appadina question la where they are asking your work done, no, general when they are asking work done or internal energy அந்த மாதிரி கேட்கும்போது
terms வந்து simplify பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனலா cc வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா you want to eliminate cc means divide by that 4.2 into 10 raised to 7. So please do that. So that is the factor which needs to be done. Okay, to remove the cc. So here I remove it. So we remove that cubic centimeter part. So other relationship come. So we are going to remove it and we express in terms of 39.7 calories. So we got the answer as this. So with that we are completed this chapter fully. We have looked at all different types of questions, different models basically for the exam point of view. Okay, competitive exam point of view. So we'll continue in the next lecture. So, almost it is done. Yeah, so we'll finish. Wind up here. Okay. Thank you, Manish. Yes, sir. Yeah. Welcome. Okay. We'll meet next time.